Maguta. Miracle Simula Boda. Wanika mikono wagulu. Waliwo chairman kukale. Emulali afuluka chairman musajja mulungi nnyo akutte. Ensonga yoweriira. Oh mama. Wanika mikono bila ya championi. Wanika champion. Champion of peace. Champion of peace. Nansana DJ stop. Museveni tukwanirizaako nnyo n'essanyu lingi nnyo wano mu Wakiso district mu Nansana municipality, era abakungu abali abakulembeze ab'enjawulo abakwaniriza nga bakulembeddwa first vice chairman Alhaji Kigongo Moses, Speaker wa Parliament Mama Antamong, ba Minister ba MP, Chairman Vice Chairman Central Region omukulu wa Aruna Kasoro, abaka ba Parliament n'abalala. Mama twongera okwebaza wamu ne taata, mwebale nnyo olw'omulimu omulungi na byonna bye mukolera eggwanga lyaffe. Tukwaniriza nnyo mu Wakiso constituency eziri wano ziri 5. Tukwaniriza nnyo Muzeeyi anthems.
lyonna n'eggwanga Uganda tiryamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe kwetooloola ensi zonna twesiige nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaaja naffe tukikuumenga. Muzeeyi tukulamusizaako tukwaniriza n'essanyu lingi nnyo wano nga bannawakiso. Bannawakiso tuwe muzeeyi obululu obw'amaanyi n'essanyu. Muzeeyi kankusabe mutuuleko. Nga bannaddiini bwe beeteekateeka, muzeeyi njagala kweyanjulira amannya gange. Nze nkata Stephen Kalibala, omwogezi wa NRM owa Wakiso District, era nga nze mutabani w'omugenzi eyali mukwano gwo ekawumu we wateeka faamu yaffe ey'obulimi. Tukwebaza nnyo, Mukama yeebale byonna byakusobozesezza okukolera eggwanga lino, era twebaza nnyo ne maama Janet Museveni okubeera n'omukono n'abeera omufumbi omulungi. Katugende mu ssaala. Nja kusaba twewombeeke ffenna tubeere nga tusabira eggwanga lyaffe n'omukulembeze waffe ne maama waffe emirembe n'obuwanguzi. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmani rrahim. Maliki yawmi ddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أي مكما كتوندو وكتيبوا eyatonda ensi eno era gwe nannyini kutonda omukitonde kyo omukulembeze w'eggwanga General Yoweri President Museveni. Tukusaba Mukama Katonda era nga tukutendereza n'okwebaza omukisa gw'otuwadde okulaba nga tusinkana mu kifo kino olwaleero mu disitulikiti y'e Wakiso. Tusabira omukulembeze w'eggwanga, omulwanyi w'eddembe, omwagalwa w'abangi, omusaasizi w'Abannayuganda, oyo gw'okyataddewo okuba ng'akulembera Uganda. Tusabira maama waffe amubuzeebuze n'okumukuma okusobola okulaba ng'alabirira ng'abeera omukulembeze obulungi eri Uganda. Tusaba Mukama Katonda ateeke emikisa mu ggwanga lyaffe Uganda, naddala akaseera ke tulimu ak'okulonda tukayitemu nga tuli mirembe. Tusaba Mukama Katonda ateeke obuwanguzi eri omukulembeze w'eggwanga, omuwe obulamu obulungi, omuwe obuwanguzi mu mbeera ze, omuwe essanyu n'okwesiima. Kuuma amaka ge n'abaana be, okuume Bannayuganda mu mbeera ennungi, era otuwe essanyu, otuwe emikisa n'okwesiima. Tusaba Mukama Katonda otaase buli mbeera yonna eyinza okutabangula eggwanga lino, otaase abo bonna balina endowooza eyinza okwonoona emirembe gy'eggwanga. Tukusaba bino byonna nga tukakasa nti Mukama Katonda gwe muyinza era gwe musaasizi era gwe mugabirizi, ojja kutwanukula. Nsigadde ndi Kigozi Elias, district kadhi wa Wakiso, era nga nayise ne muganda wange Sheikh Kinyeenya. His Excellency Sebo nkusaba okkirize bwe tunaaba tumaliriza nange nfunayo ekifaananyi kye nnaatwalira ab'e Wakiso, kubanga sina we nabagamba nti nabaddeko naawe. Saba Katonda kuuma emirembe. Abe Nansana municipality Mukama mulungi, katwewombeke tusabe. Kitaffe tukwebaza akawongezi ka leero. Mukama ompadde ekisa, otuwadde ekisa, eggwanga lyaffe Mukama tulabye Mukama omukisa. Mukama tusaba emirembe gye watuwa myaka 4 amabega. Mukama mirembe gino gyeyongere.
tukwebaza mukama lw'omukulembeze waffe maama mukama ne first family n'abakulembeze baffe bonna mukama otukoze bulungi nga Uganda kizinga otuwadde emirembe mukama tusaba era mukama president waffe afune kuganja eri bannayuganda bonna nga 15 mukama tumuyire obululu mukama tusobole kukuuma byotuwadde tukwebaziza byona tusabye kuyita mu linnya lya Kristo omulokozi waffe era ggwanga lyaffe tugibise n'omusaayi gwa Yesu. His Excellency nze Bishop Chemonges Prince mulabirizi mu Nansana Municipality sebo w'ekitiibwa nze Bishop wo mu Nansana Municipality nzikiriza nkwanirize mu kitiibwa era Nansana Municipality tukwagala nnyo mu NAFPAC nze nkiikiridde sebo muzeeyi otukoze bulungi waliyo abakulembeze bewatuwa wenjagala kumwebaza mu maaso go Madam RDC waffe Mbabazi muzeeyi atukoze bulungi nnyo tweyanziza muzeeyi tweyanzege mukama akuwa omukisa. Mr. President, amanya gange nze Pastor Wilson Bugembe. Nafunye akasimu okuva ewa Mwami Nzeyire Kaguta ku makya saa 11 ne bansaba nange nsabe yesaala. Naye nze nno taata nsaba onzikirize nkutawaanye nakula ne jjajja wange nannyumiza entalo laba mpezezza emyaka 4 nga sirabye lutalo. Nsaba onzikirize nkutawaanye ne maama nkuyimirizeeko ssebo ffenna abali wano tuyimire tukubire Katonda engalo oluwa emirembe waggulu w'emitwe gyaffe n'akaluulu mu bbanga. Ssebo taata ng'okyayimiridde amanya gange nze Wilson Bugembe nva ku Worship House e Nansana. Twatandika ekkanisa eyo nga nyina emyaka 19 ne batugamba tetukkirizibwa tuli bato nnyo tetwasoma. Mukyala Joyce Mpanga n'agamba President Museveni yagamba ne ba Petero baali tebasoma. Ekkanisa eyo ssebo eyimiridde olw'okutuleka ne tusinza. Katwebaze ayi Katonda omuyinza buli kintu tukweyanziza nnyo olw'ekirabo kyewawa Uganda ffeffekka ffe abalina president asinza Katonda mu lujjudde nga n'omu ku baana bwe Pastor Patience Lwabogo. Ekkanisa ya Uganda bakatuliki baprotestante balokole ba Seventh Day tulina eddembe ly'okusinza. Ayi Mukama tukubira engalo era nga tusaba nti ne 15 otusookeyo. Tusabye gwe kennyini gw'abalonda wamu ne Uganda. Tusabye omukisa oyongere okuuma eggwanga lino emirembe mu kulonda era nsabira abavubuka mwenna mu Uganda Katonda ababeere emirembe gibe mingi. Katonda yongere okutukuumira president olw'eddembe ly'okusinza n'ebirungi ebirala. Bino byonna tubisabye nga twebaza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Abantu mwenna mukube engalo nga mwebaza nga mugamba nti amiina era amiina. Neyanziza nnyo w'ekitiibwa Mr. President. Basabo ne bannyabo kantwale omukisa guno okuyita Dr. Nansubuga Rosemary Senninde ku lwa sekutira ly'eddeno ate atwale maaso mu kitundu ekiddako. Sebo Mukama waffe President Yoweri Kaguta Museveni awamu ne maama Janet Kataha Museveni ntwala omukisa guno okukwebaza era okubeebaza okujja mu Wakiso District era nzikirize taata nsooke neebaze banna Wakiso mwenna
bannange bannawakiso mwebale okujja mu bungi bwe muti ne mutuweesa ekitiibwa ne mujja okwaniriza president ng'akabonero akalaga ti abeewakiso tuli beeteefuteefu okuyiira pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni obululu ng'ennaku z'omwezi 15. Bannawakiso gye muli? Bannawakiso gye muli? Bakwano muwage naremoye Museveni oye. Taata manyi ng'obudde butono naye nzikiriza ku bantu abangi abali wano nyanjuleko abatonotono olw'obudde taata. Okusooka nja kutandika n'abakulembeze awamu n'abantu baffe abavudde mu Nansana municipality. Mbasaba abakulembeze abavudde mu Nansana municipality muyimirireko omukulu abalabe nga n'abali eno bwe muwaga. Nansana municipality oye. Abavudde mu Kira municipality oye. Abavudde Kyaddondo North bwe muli oye. Abavudde Kasangati mu Kyaddondo East gye muli. Abavudde Ekira mbanjudde. Ab'e Nansana mbanjudde. Busiro North mbanjudde. Bannange tusanyuse nnyo okubalaba. Taata Your Excellency nzikiriza nkwanjulire abamu ku bakadde baffe abali wano omuli Alhaji Moses Kigongo ngono ye mmyuka wasooka. Nzikiriza nkwanjulire ow'ekitiibwa Right Honorable Speaker era nga ye mmyuka w'owokubiri Anita Mong. Nzikiriza nkwanjulire Alhaji Haruna Kasoro ngono ye Vice wa Buganda. Honorable Penny Nakarenge ngono ye w'abakadde. Honorable Adrian Businje ngono ye w'abakyala. Mukama wange President ne Secretary General wali wano era nga nyimiridde wano okumukiikirira. Tuyina delegation evudde Ghana, Your Excellency, era nga ekulembeddwamu His Royal Highness Charles Henry Woody okuva Ekumfi Otua, Central Region of Ghana. Naye ali wano sebo mukama wange ne mwami Senninde waali. Tulina n'omukulu Joan Machora ngono avudde Busoga Kingdom. Tulinawo mukulu Toyota Niwajira Vice Chairman wa PROU, Chairman wa PROU. Tulinawo Nzeire Kaguta, Coordinator Nkole. Tulinawo Jacqueline Mongino Waiyala, ow'ekitiibwa Galabuzi wa PDM. Tulinawo abakulembeze b'eddiini. Tulinawo abakulembeze b'abakyala, olukiiko lw'abakyala lwa Women's League National nalwo weeruli, n'olukulembeze bw'abakyala obwa National Council. Ow'ekitiibwa nzikiriza nkwanjulire Honorable Mike Sebalu. Ono nga bwe tukoze omulimu ogw'okukunga mu Wakiso ne Kampala naddala mu grassroots mobilization nga nze nkulembera nga ye amyuka. Nzikiriza nkwanjulire ba RDCs bonna weebali abakulemberwa ddiini waabwe mukyala Mbabazi awamu n'abakulu ba officers baffe aba UPDF abaliwo. Tulinawo Major Damulira Christopher ono mu ngeri ey'enjawulo nzikiriza mwebaze mu maaso go atukoze obulungi obw'ekitalo atukwatiddeko mu nteekateeka zino. Tulina Dr. Rabon tumuhimbise ono nga ye Director wa Narrow naye twagala okumwebaza atukyazizza wano. Brigadier Musajja Awaza Jacob naye waali awamu ne General Kawagga nabo batukwatiddeko nnyo mukama wange President. Njagala okwebaza Muhumuza Emmanuel Director wa Kumbucha era ng'ono ye Chairman wa Entrepreneurs atukwatiddeko era yatuwa ne roole 2 namba ez'ebipande bya His Excellency the President era nga n'olwaleero atutonedde ente mukama wange ze tugenda okutonera. Nzikiriza nga mmaze okwaniriza abantu abo Taata President nkwebaze mu ngeri ey'enjawulo. Weebale nnyo taata, weebalire ddala olw'omulimu gwe watukoledde Kasokoso. President weebale okumanya abantu bo n'otaasa abantu bo ababadde bakaaba. Weebale ebyapa bye watuwadde Kasokoso mukama wange tukwebaza. Weebale programu zonna z'otukoledde President Museveni. Mazima bannayuganda mbasaba abaagalwa
President tumuyire obululu ng'akabonero akalaga okumwebaza n'okumusiima ebirungi byakoledde eggwanga nga yeefiiriza nga yeefiisa nga yeewaayo. Bakwano bange tumuyire obululu ng'ennaku z'omwezi 15 era ng'ennaku z'omwezi 13 tubeere banje ekkololo nga tukiggala ng'aba-NRM nga twaniriza President Museveni nga tuwunzika rale zaffe. Maama Janet Kataha Museveni mukwano gwaffe, maama w'eggwanga, ekyokulabirako kyaffe, omuzadde waffe. Maama weebale, weebale ebirungi byonna by'okoledde eggwanga, weebale okuvunnamanga buli kiseera n'osabira eggwanga lino n'okabirira Katonda. Maama weebale, weebale nnyo okutukuumira taata. Olw'obutamala budde mukamange President ngenda kuyita ssentebe wa NRM ajje ayanjule ensonga ezikwata ku bannawakiso. Era bwe nnaamala okumuyita naye ngenda kusooka mpite chairman wa municipality mukulu mutte mu ddakiika emu yokka oba si kyo 30 seconds ajje atwanirize nga host, then chairman wa district naye ajje. Bw'anaamala nja kuyita Oweekitiibwa Aruna Kasolo ajje ayite second national vice chair ajjo tuyitira Oweekitiibwa Alhaji Moses Kigongo ate akuyite kubanga ebigambo ebibyo taata bye tusinga okwetaaga. Ono ye meya waffe ye chairman waffe ow'NRM ow'Nansana nkuwadde seconds 3 zokka. Omugenyi waffe omukulu Oweekitiibwa President tukwaniriza mu Nansana municipality eddakiika ezimpeereddwa za kusala busabi nti beerawo ffe nga 16 nga Nansana 15 tugenda kuyira akalulu 16 mbaga. Tukwaniriza abagenyi baffe mwena tubaaniriza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Oweekitiibwa Mwami Mayanja jangu oyanjula ensonga z'abannawakiso mu ddakiika 5 zokka ssebo kubanga President twagala tumuwa obudde obusinga obungi. NMU Oweekitiibwa President ate chairman w'ekibiina ekiri mu buyinza NRM ne maama abakulembeze mwenna abali wano, erinnya Mayanja Moses ssentebe wa Kiso District ate omubaka Parliament agenda akwera Parliament Busiro North 2026. Oweekitiibwa President nzikiriza nsome mu Luganda ripooti eno nagikuweereza eri mu Luzungu naye ngenda kukola samale mu Luganda. Twebaza olw'emirembe, eddembe n'obutebenkevu obadde mu ggwanga lino obutusobozesezza okutuuka ku nkulaakulana yonna erabikako mu Wakiso eno. Abali wano tulina Kira municipality, tulina Nansana municipality, tulina Busiro East ne Busiro North. Era abantu bano abali wano nja kubebaza mwenna okwagala NRM. Nja kwebaza era n'abakulembeze baffe. Enkulaakulana nja kutandikira ku sente ezijja kumiruka. Nansana ekoze bulungi, watuwa obuwumbi 10, Kira watuwa obuwumbi 2, Busiro East watuwa obuwumbi 10, Kyadondo East watuwa obuwumbi 3, Busiro North obuwumbi 3. Era sente zibazikozesezza bulungi, era abamu benyumiriza mu bintu ebyo byakoze nga okulunda obusolo w'embizi, embuzi n'enkoko. Bakwebaza nnyo ate okuba bakkiriza n'otwongera obukadde 3 ku buli muluka tulabe nga buli muntu afune essente ezo. Ate tulina emyoga gyonna wamu giri 371 nga Nansana erina sakozi 65 era zakafuna akawumbi 1 ne miliyoni 9. Kira erina saako 54 yakafuna akawumbi 1 ne miliyoni 6. Wakiso local government yonna yakafuna obuwumbi 10. Tukwebaza olw'enkola gy'otaddewo okuyambira abakyala n'abavubuka okuyita mu UEP ne YLP. Tukwebaza era olw'okuba nti enguudo mu Wakiso muno
tusobodde okubanga enguudo 3,195 kilomita ezisinga zikoleddwako era tukwebaza olw'ekyo. Naye njagala era okujjukiza President nti tukwebaza oluguudo lwa Kakiri, Masuliita, Mawale era nabo lwatongozebwa naye bakola naye bakikola mpola ne tukwebaza n'endala enguudo nyingi. Tukwebaza President olwa esente ezijja mu Wakiso District. Wakiso District tufuna enguudo akawumbi kamu buli mwaka municipality zetulina wano. Era sente ezo zikoze bulungi okuba nti zikola enguudo zaffe. Ebyobulamu tukwebaza olw'eddagala erijja mu Wakiso, naye President eddagala eryo lijja mu luvannyuma lwa myezi 3 ate nga bwe lijja liggwawo mwezi gumu nga liweddewo. Tusaba bongere ku bungi bw'eddagala kubanga abantu baffe bangi kati mu Wakiso kumpi milioni 3,4 bateeka pressure ku ddagala eryo twagala tuyongereko. Amasannyalaze tulina amalwaliro gaffe naddala go mu byalo. Nja kwogera ku ddwaliro lyaffe ery'omanyi obulungi erya Kibujjo, Kasoozo na Kitokolo teririna masannyalaze. Ebitulo tebalina masannyalaze ate nga abalwadde bajja ekiro naye nga nzikiza. Era twagala Busiro North mu ambulance bonna baafuna abasinga ne Busiro North twafunayo ambulance ate nga wala okutuuka ku Referral Hospital. Oweekitiibwa President twagala nakyo kituyambeko. Amazzi gakola bulungi mu Nansana ne Mukira naye Busukuma amazzi gali bubi tetulina mazzi. Busiro North tetulina mazzi n'ebitundu bya Busiro East tebalina mazzi. Era nja kwebaza olw'ebyenjigiriza. Wakiso District erina parishes emiruka 147 naye kuzo waliwo emiruka ekitalina masomero ga primary. Nakabugo terina somero lya primary, Kikuba Mpanga Mukati terina somero lya primary lya secondary school, Busujja terina somero lya secondary school, Bukalango terina, n'amalala wegali nga tegalina. Mu Nansana municipality UPE Wamala ward terina ne Maganjo Munabweru nayo terina. President twagala kwebaza olw'okuba nti nno waliwo obukitale obukoleddwa bwongedde okugatta emirimu mu Wakiso era twagala oyongere okwongera enkulaakulana mu butale bwaffe bwonna abantu baffe basobofuna emirimu ate basobole n'okuba nga bafuna ebatundira ebintu byabwe. Tukwebaza era olw'ettaka ly'e Kasokoso kubanga ekizu ky'e Kasokoso wakitukoleddeko bulungi. Tukwebaza era project gye wakola eya Kayunga Dairy Market nayo tugirinze. Era President olw'obudde njagala kwongera kwebaza okwagala Wakiso. Kangende mu kwebaza abantu abatuyambyeko wano. Nja kwebaza DEC members Wakiso district mwenna olwa kino kye mukoze okulaba nga twakoze emikolo ebiri, omukolo gw'entebe n'omukolo gwano ne guvaawo bulungi. Nja kwebaza abakyala okulembeza b'abakyala, nja kwebaza abachairperson baffe n'obukiiko bwabwe okuva ku byalo kubanga wano mwakkiriza tukolere wamu yadde oluusi tubaamu n'enkaayana zaffe n'ekikwata ku NRM mwasalo banna Wakiso tubeere wamu. Nja kwebaza muganda wange Nzeyire yatuyambyeko nnyo okutuwa ku mafuta okulanga tutambuza abantu bano. Nja kwebaza Onego Senninde naye atuyambye nnyo mu Wakiso ne ttiimu ye okulaba nga tukola enteekateeka y'NRM. Honorable Kasolo nawe tukoze bulungi nga omukiise waffe wa Buganda. Nja kwebaza Honorable Dennis Galabuzi kubanga success ya PDM evudde ku mulembe gwe Honorable Sozi Galabuzi kwebazizza nnyo. Njagala okwongera okwebaza baganda baffe bwawo emirimu Sewava Joseph newaali. Njagala mu ngeri enjawulo okwebaza abatesitesi ba wano betwasuze nabo wano. RDC waffe Lwanga ne chairman wange Mutte mukoze nnyo wamu ne RDC abalala. Nja kwanjulira abasitooliko wala basitooliko abali wano, mama waffe Njuba waali, musajja awaza ne basitooliko wonna abasinga we bali wano nabo ne Isaac Mulindwa wone mama waffe yavudde enamayuba ne waali. Era nja kusaba President w'ekitiibwa NRM mu Wakiso
twasalawo omulundi guno tukolere wamu ng'abakulembeze naye nkusaba nga tetunagenda mu kalulu osikane ku bakulembeze ba Wakiso bwe kiba kisoboka leero oba olunaku lwona tuwadde tukubuulire engeri etuteeseteese okulaba ng'omundi guno Wakiso tugikuleetera n'obuwanguzi. Nja kwebaza Mukama olw'enteekateeka eno, njagala kwagaza President n'abafulaga beera bange bonna aba Wakiso ne Uganda yonna 15 January tusooke tuguze President Museveni n'ababaka Parliament bonna mu Uganda ate tulinde obuweereza. Mwebale nnyo baddala. Mayanja Moses, Chairman wa Wakiso District. Mwebale nnyo Chairman, olw'okuba nti obudde bulabika bukyuseemu ngenda kuyita Oweekitiibwa Aruna Kasolo ajja atwanirize Speaker, naye taata onzikirize neebaza omukyala Nalongo Kizito ne Hajjati Lusuka Aisha abatutadde mu nkola enteekateeka gyewawa banna Wakiso ey'okubagabira enkoko ez'okulunda awamu n'ebumutambuza ddembe. Taata weebale okukwata ku muntu wa bulijjo mu mbeera y'okubajja mu bwavu. Weebale nnyo mukwano gwaffe. Wakiso NRM, President Museveni, Mukama wange President, ate era kandidate waffe ate nga tetulina kubuusabuusa goddako. Mukama wange abantu bano banna Wakiso basanyufu nnyo era y'ensonga lwaki bazze mu bungi bwe bati. Mukama wange okwaniriza. Mukama wange twebaza nnyo maama waffe olw'okulabirira obulungi Mukama wange ate n'okusabira eggwanga lino. Nkakasa bulungi maama alekayo okulya naye n'asabira eggwanga lino libe n'eddembe n'emirembe. Mukama wange maama tumwebaza nnyo. Mukama wange banna Wakiso bantumye nkwebaze nnyo okusookera ddala olw'ebyokwerinda. Pastor Wilson Bugembe awadde obujulizi amaze emyaka 4 nga tawulira ngo kibayita lutalo mu Uganda. Tekizze buzinga nkuba. Mukama wange gonna maanyi go. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Weebaye tukuuma nga tuli balamu. Weebaye tujjanjaba ndwadde. Weebaye kufaayo ku bulamu bwaffe Mukama wange. Ate era tweyanziza nnyo. Kaakati olutalo lumu lwatukulaakulanya kutuleetera bugagga ate era n'obakanye nalwo Mukama wange ensangi zino. Tukwebazizza nnyo, weebale nnyo, weebali edda. Mukama wange nsaba ssentebe w'NRM nga bw'ayogedde era bw'asabye. Mukama wange ompeeyo olukiiko olw'abakulembeze ba Wakiso, abakulembeze b'NRM omuli abakyala n'abavubuka. Luzindano n'akoze bulungi okunga abavubuka n'abakyala bakoze bulungi. Ne Mukama wange twagala emikisa gyo tumalirize tuwumbewumbe. Wakiso tugireeta, ababaka tubaleeta Mukama wange. Abantu bategedde ensonga yo weeri bakoye okubuzaabuzibwa. Tweyanzize nnyo, tweyanzeege. Mukama wange nsaba ntwale omukisa guno mpite omumyuka wo namba 2 Oweekitiibwa Aneta Among ajje ayite Oweekitiibwa Alhaji Moses Kigongo ate akuyite Mukama wange otubuuzeeko. Tweyanzize nnyo, tweyanzeege. NRM Wakiso obungi buno bwe mulaze bannange kabonero kakulu nnyo. Tukakuumira ddala mpaka nga 15. Mwebale nnyo, mwebali eddala. NRM oye! NRM oye! In the interest of time, and it's going to rain, olw'obudde ate n'enkuba ng'ebindabinda. We will not speak. We will call the president to come and address you. Ye tagenda kwogera nga speaker, agenda kwogita vice president But as ayogere. we wait for the president to come, Naye nga president bw'ajja, Your Excellency, that the people, the youth of Nansana are here, naye Mukama wange president abavubuka b'e Nansana abali wano want money to do business. baagala ssente za kukola mirimu. There is a PDM, but the PDM has not reached them.
PDM tebatuuse tebannagimatira bulungi abavubuka. The ghettos, the youth want money. Abavubuka baagala ssente. They want a market in Busukuma. Beetaaga akatale k'e Busukuma. Because in that market they can be able to empower themselves. Kubanga akatale k'e Busukuma kajja bayamba okusobola okutunda ebintu. Baagala akatale Nansana. And Your Excellency, this youth are with you. Era ebyo byonna Mukama wange President gw'obimanyi byonna. And Your Excellency, they also want a market in Matuga and Mabanda. Era beetaaga akatale e Matuga ne ku Mabanda. And they want a road unit in Kira and Chengera. Beetaaga n'ebyuma ebikola enguudo Ekira ne mu Nansana municipality. And Your Excellency, we want to thank you twagala kwebaza Mukama wange President olw'okutuwagira. For supporting the people here. Okuwa okuwagira abantu bonna abali wano. Once you have a daily market in Nansana, twetaaga akatale akazimbe obulungi Nansana aka buli lunaku. these people will be employed there. Abantu bano abavubuka n'abakyala bafune emirimu. You give them a circle and they will do their business. Beetaaga saako abantu b'e Nansana bakole sente. And finally, Your Excellency, ekisembayo Mukama wange President, I want to request you, Your Excellency, ayagala okusaba Mukama wange President, that as these people are far from Entebbe, olw'okuba abantu bano bali wala nnyo n'Entebbe, kindly make Wakiso a referral regional hospital. eddwaliro lyaffe ery'ewakiso eriri ku district olifuula eddwaliro ery'omulembe erya district ate erijulirwamu referral hospital. Alhaji, kindly come and invite Museveni to speak. Asaba Haji Kigongo ajje mu butongole ayite President ajje President ayogereko Your Excellency, but we want to thank you ne Haji nga bajja twagala kwebaza for putting in the NDP4 olw'okuteeka mu kiwandiiko ekyo the rehabilitation of Nansana Busunju Road, kubanga oluguudo lwa Nansana Busunju Road wakkiriza n'oluteeka mu kiwandiiko lukolebweko. NRM oye! NRM oye! Yeah. All the women of Nansana, abakyala b'e Nansana mwenna, we want to invite you on the 8th to Kololo. Speaker abayita nga 8 ku Lwokune Kololo. The First Lady is inviting you. First Lady Mama waffe Janet Kataha Museveni abayita mwenna. For us to launch all women from Museveni. Tugenda kubeera Kololo ku Lwokune abakyala mwenna. And the First Lady is the patron and the mother of all the women. Ate nga maama ye kalabalaba waffe pena yatuzaala. Alhaji Moses Kigongo kayite President ajje abalamuseeko. Movement oye! Movement oye! Sebo wekitiibwa President era kyamaani waffe owa movement nga sirina kuyita, njagala okwebaza abantu b'e Wakiso olw'okwegatta ne muleka enjawukana zammwe wabbali ne mubeera nga mwenna muwagira movement nga muli wamu. Nkibeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza abavubuka aba youth olw'omulimu obunene gwe mukoze, abakyala bannaffe mwambadde bulungi nnyo ne mukola movement oye! Ssebo w'ekitiibwa nkusaba ojje oyogereko eri abantu bano. Kale mwebale. Abe Wakiso tubalamusiza mwenna. Abe Nansana. Vice Chairperson Haji Kigongo. Vice Chairperson omukyala Anita Mong. Secretary General
abakulembeze abalala bonna namwe abanansana mbalamusiza. Kansabe maama babuzeeko oluvannyuma njogere ensonga zange. Abanansana banange mbalamusiza. Ate mumanyi nti enkuba mukisa. So we must stand in the rain and bless the Lord for the rain. Yes, I said before that when you build a house, you pay some price. And sometimes we have to pay the price of standing in the sun or standing in the rain. That's a price we are paying to build our house in Uganda together. So, abenansana mukuliko mwaka ate tubagaliza omupya gubabeere ogw'eddembe and victory over elections. Mwebale okujja mu bungi bwe muti, mwebale okutusabira n'okusabira eggwanga lyaffe, the religious leaders. Thank you. These are the blessings that God is giving to Uganda. I wish to use this opportunity to remind everybody here and even those and those who can hear my voice wherever they are, to remember that God reminded the children of Israel when they were going to the promised land, that when they get to the promised land, when their houses have been built and are beautiful, when their animals have multiplied, when their children have grown, that they should never forget where God got them from. I want to use this opportunity to remind the people of Uganda that when we get to where we want to go, that we should not forget where God has got us from. I want to use this example as Uganda moves to the promised land, as we look to see, to take the qualitative leap to development and more transformation, that we should not forget on the 15th of January 2026 to rise up from our homes and to rise up from our villages and to rise up from wherever we live and vote for NRM, vote for President Museveni, vote for all NRM flag bearers so that NRM can take us to where God wants to fulfill His divine purpose for our homeland. Please don't forget. That's my reminder to all of you, and I take this opportunity standing right here in the rain to remind all of you listening to me. God bless Uganda. God bless Nansana. NRM, oye! Nansana, oye! President Museveni, oye! Uganda, oye! God bless Uganda. God bless you all. Please translate what I've said. Basebo ne banyabo mama abasoose n'ayeebaza Katonda olw'omukisa ogw'enkuba Katonda gwatuwadde. Era mama n'abategeeza nti mu buli kintu kyatukola kubaako omutango gwe tusasula. Oluusi omutango ogwo guba gwakuyimirira mu musana, ate oluusi omutango gubeera gwakuyimirira mu nkuba. So abeebaza kubanga mugumye ne mukkiriza omutango ogwo. Naye mu ngeri y'emu era maama bagambye
nga bayibuli bweyogera ku baana ba Isirayiri nti abaana ba Isirayiri baali mu ddungu Katonda bajjukizibwanga nti ekiseera kino kye muyiseemu bwe mubanga mutuuse gye mutuuse temwerabiranga. Maama bajjukiza nti Katonda atukoledde ebikulu n'atuwa emirembe n'ebirungi bye tutuuseeko obutamwerabira bulijjo aye n'obuteerabira ng'ennaku z'omwezi 15 nti omulimu ogwo omunene Katonda alina gwe yagutikka General Kaguta Museveni obuteerabira ng'ennaku z'omwezi 15 okumuwa akalulu n'akalulu kawa NRM. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kati ab'e Nansana abazzukulu b'abalwanyi mulaze nti ddala mu bazzukulu baffe temutya nkuba. Twagumira katusha ya UPC bajjajjammwe n'olwekyo nammwe mulaze omutima gw'obulwanyi. Saagala kwogera bingi, njagala kuseesira ku bigambo bibiri, ekigambo ky'obugagga n'ekigambo ky'emirimu mu Uganda mu Nansana. Naye okunyonyola bulungi kankozesa oluzungu kubanga bwe nkozesa Oluganda tebivayo mu bwangu. The issue of wealth. President agenda kwongera ku nsonga y'obugagga. Because development, roads and so on can be there, but if you don't deal with the issue of wealth, the homes will remain in poverty. Kubanga ensonga y'enguudo, amalwaliro n'ebirala byonna bisobola okubaawo. Naye obanga toyogedde ku nsonga y'okulwanyisa obwavu obw'omu maka, abantu bayinza ebyo butabyeyagaliramu nga tebalina ssente. When we were fighting here, bwetwali tulwana wano, this tarmac road, this road from Kampala to Gulu was already tarmac. Oluguudo ono lwe mulaba okuva e Kampala ogenda eggulu lwalimu koolaasi. But I remember we even had steel glass thatched houses in the villages. Naye newankubadde oluguudo ono lwali lwa koolaasi nga bwe balwana, naye mu kiseera ekyo era waaliwo amayumba ag'essubi gajjukira obulungi agaali ku luguudo ne mu byalo bitweredde wano. And most of the houses, even the ones which had mabati, were of emuli and mud, and reeds. Ate era n'ezimu ezaali ez'amabaati zaali za kadongo kano ke bakuba mu mmuli ne bagoya ettaka ne bateekamu ennyumba ez'amabaati ezaali zirinaanye koolaasi eyaliwo. So that's why the NRM emphasizes income, wealth and jobs. So voilà. Kyova olaba nti NRM essirayo etteeka essira eriteeka ku kulwanyisa obwavu obw'omu maka. Now we educate everybody that wealth and jobs are found in 4 sectors. Era NRM eteekawo kino nti emirimu n'obugagga bisangibwa mu bubondo 4. Sector 1, akabondo akasooka, commercial agriculture, kwe kulima obulimi bw'okufunamu ssente. Okulima, okulunda, okuvuba. Omuteeka okulima, n'oteekamu okuvuba, n'oteekamu n'okulunda. In a commercial way. Naye ng'ebyo tobirunda kulya buli, naye ng'obirunda okubifunamu ssente n'okubirima.
And if it is crops or livestock, you separate large scale and small scale. Ate era n'oyawula ebintu by'okolera awanene ennyo ne by'okolera awatono. And we call producing on a small area, a big area, we call it, the other one we call intensive agriculture, the one we call extensive agriculture. Kakati awantu wetulima ng'olina ettaka ddene nnyo wotwogera abantu abalima ebintu ebirimibwa abantu abagazi ebiteetaaga kulabirira nnyo. Ate waliwo n'abalimira ebintu ebitono nga wetaaga kulimira mu kalimiro katono naye ng'obirabirira nnyo. Obirabirira ate olondamu ebya bbeeyi ya waggulu. Era by'ogenda okulabirira ebyo olina okuba ng'oli mwegendereza nnyo gw'alimira awantu awatono ng'olima ebyo ebivaamu essente nnyingi. That's why we emphasize correct enterprise selection. Kakati tovola wa president ne NRM bateeka nnyo essira ku kulonda ebintu ebyo ebituufu by'olina okukolamu ssente ng'obikolera watono naye ng'ofunamu ssente nnyingi. That's why therefore in 1996 we said for small areas of agriculture have 7 activities. Kyovola mu 1996 NRM yavaayo n'ebintu 7 byerowooza nti bw'oba bikoledde watono ojja bikolera watono naye ate ofune kinene. 1 acre of coffee. Kati yayogera ku nsonga nti osobola okulima eka emu nga ya mmwanyi, 1 acre of fruits, eka emu nga ya bibala, 1 acre of pasture for livestock, ate eka endala n'ogiremamu omuddo naye omuddo ogwo nga gwa kuliisa bisolo, 1 acre of food crop for the family, ate eka endala ekwekeeza ennya n'olimako emmere ey'awaka. Then in the backyard you put piggery, olw'emmanju n'oteekayo embizzi, or you put poultry for eggs. Oba enkoko ez'amagi. And near the wetlands, ate mmwe abaliraanye ku bisenyi, you can do fish farming. Osobola okuteekawo ekidiba ky'ebyennyanja. So those who have listened to us, kati abantu abawuliriza omulango okwo ogwa mu 1996 mu pale yagutandika, some of them have done very well. Abamu abawuliriza basobodde okukyusa ku bulamu bwabwe. I can show you somebody called Joseph Ijara from Serere, far away. Kati president ayagala kulagako kubamu abasobodde okuwuliriza kasooka ng'ayogera obuye Hello, my name is Joseph Ijala. I'm the proprietor of Taifa Farm, which is located in Serere in a place called Kakusi, where we are. And in Taifa we have dairy, poultry, and we're also making laundry bar soap. We also have the value addition aspect of the farm, where we produce yogurt and pack it, tin it for the market. This project started 11 years ago after an inspiration from His Excellency, the President of Uganda, when he had come here and he was teaching people about the 4-acre model. He was having a rally in Soroti, and that time I was working as a taxi driver. So I was doing that master business in Soroti. So when I heard this, when I heard he was around, I crossed to go and listen to his story. And he was talking about a 4-acre model, how to improve household income. So when I came back, I was fired because I delayed there and the the guy said, you go and eat those words that you had. But I had already this land, 2.5 acres, but I also had local chicken here. But after hearing that, I got inspired to put more effort on raising this chicken. So I raised the chicken to tune with about 100 of them. Then I got a small incubator. That was about 4 eggs. So I used that incubator for multiplying my local chicken farm. Eventually I was having 1,500 local chicken around, and I was very famous for local chicken. So but then local chicken were not answering my day-to-day needs, so I decided to translate it to
layers. In Taifa farm, we have 10,000 layers, which give me about 310 trays per day, and each tray goes at price of 10,500. So approximately 3 million, about 3 million shillings a day from the eggs that we get. Of course, it varies depending on the cost of the feeding, but at least a half goes for management, a half goes to our pocket as Taifa. So after selling the layers, that money I invested it on dairy. I started dairy with the 4 cows, but you know I have multiplied very fast because I'm using AI. So I have my own semen bank here. The story with Jala will take some time. But you have seen now the poultry for eggs. And each day he gets 310 trays per day. And he gets 3 million shillings a day. That time when I took that film, mu kiseera ekyo pulezidenti we yakwatira olutambi olwo omusajja yali afuna obukadde busatu buli lunaku. And now he went into dairy cattle. Kati oluvannyuma yagenda mu nteya z'amata. And he was selling 300 liters that time. Era mu kiseera ekyo we twakwatira olutambi olwo pulezidenti we yalukwatira yali afulumya lita z'amata 300. But now, recently when I was there campaigning, he told me he has moved to bigger production and he was getting 6.8 million shillings a day. Naye mu kiseera kino pulezidenti we yaddiddeyo oluvannyuma ng'ali mu campaigns yayogedde n'Ojala n'amutegeeza nti kati afuna obukadde 610 buli lunaku. N'emitwalo 8 buli lunaku mu mirimu gy'akola. From the eggs okuva mu magi and from the milk. Ate ne mata Ojala afuna obukadde 680 buli lunaku. Now the areas of Wakiso, kati mu bitundu bino eby'ewakiso, which are semi-urban, urban or semi-urban, ebitundu bino nga birimu bya mirundi ebiri nti mulimu ekyalo ate mulimu ekibuga. You can do what we call per-urban agriculture. Kati fe tusobola okukola obulimi obw'ekibuga, obulimu obufaanagana obw'ekibuga. Like the chicken, you can hear in these areas near Nansana, Umunda, Matuga, you can do the poultry like you saw there. Kati wano mu bitundu bino ebya Nansana, ebya Matuga, kyangu nnyo okulunda enkoko ez'amagi nga bwe muzirabye ezo. Even the piggery to some extent. Even the piggery. Era n'abamu basobola okulunda embizzi abali mu bitundu ebyo ebirinaanye ekibuga abali muno mu Nansana ne Matuga n'okwetooloola. Growing mushrooms. Musobola okulima obutiko. Those are easy to do. Ebyo bisoboka okukola byangu. And in some areas you can do fish farming. In the areas of Sanga, the areas of Tiroro, areas of Masurita, you can do fish farming. Ate mu bifo ebitwetoolodde Masuliita, Kirolo n'ebitundu bino ebitwetoolodde Sanga, bannawakiso musobola nnyo okwenyigira mu bulunzi bw'ebyennyanja. So I can show you also my own small farm. Kati President naye ayagala abalage kafaamu ka katonotono nga ye. My name is Dr. Maurice Uchen. I am a commissioner by appointment, deployed at State House, and I've been assigned by the President to execute the 4-acre model. And I've put them so far in 10 regional zones in the country. Now, the 4-acre model is an idea conceived by the President to guide our farmers on how to utilize their small acreages of land so that they can earn more money through intensive farming. And here we are talking about enterprises that have good yields and high income for the household. So we have the fish farming, which is one of the enterprises that can be done near the water without interfering with wetland and tampering with water flow. Then we have the zero grazing unit. On the other side, we have the coffee
we have the banana, and also a household needs food crops as 1 acre plus fruits. So this idea of the 4-acre model is to support income for the household. And as I will go into the small mathematics, you will know that it's capable of pulling somebody out of poverty. Now, specifically on the fish pond, here is about 20 by 50 meter pond, 1,000 meters squared. After finishing the excavation, we stock 10,000 fish. We feed it for about 8 to 9 months. In the north, which is warmer, the fish grow faster. And in the west, which is a little cold, you add 1 more month to reach the same quantity grams. So by that time, the fish will be about 800 grams to 1.5 kilograms. In the market, the fish which is 1 kilograms or 800 grams here cost about 10,000 shillings. So having stock here 10,000 fish, by 10,000, somebody will get 100 million in 1 year. And then when you subtract other cost of managing, which is roughly 30 million, somebody can be able to save 70 million on this fish pond. And this size, we can put 2 of them in 1 acre. So meaning in this... Now you can hear the testimony of my scientists. Kakati musobodde okuwulira ku bujulizi bw'omusajja oyo eyasoma science. Working on my presidential farm. Omusajja oyo byayogera ku farm ya president. Where he's working. Era omusajja oyo muna science akola ku farm ya president. And that it's all right. That from a fish pond, naye okuva mu kidiba ky'ebyennyanja, which you saw there, ekidiba ekyo kye mulabye awo kyabalaze, which is in half an acre, ekidiba ekyo kirina half ya eka, kirimu half an acre, kirimu half an acre, kiri mu half an acre ekidiba ekyo mwe bakisima. My people are able to get 100 million shillings per year. Naye mu half an acre The second form of wealth is artisanship or manufacturing. Omukutu omulala ogusobola okufunyisa obugagga mu maka kwe kuweesa
obuweesa okukola ebyemikono n'amakolero. kwe kukola ebyemikono n'amakolero. Let's see some of the workshops. Kati President kabalage agamu ku makolero. Workshops, not makolero, ebyemikono. We bakolera ebyemikono, President agenda balaga awamu ku bakolera ku byemikono. Kati abantu abo bemulaba are a cooperative whom I got from Nsambya Road. Abantu abo baali bali wali Ensambya, President we yabajja ne beekolamu ekibiina. And then I bought land for them in Chigo. N'abafunira ettaka ekigo. That's why they have their carpentry there. Kati eyo ekigo gye bayina ebbajjiro lyabwe. Now here inside here, kati munda wano there was my daughter Chiwewesi Alagawa. Waliwo mwalawe Florence Alagawa abuuza. Chiwewesi. Florence. Ali wano. Ali Alagawa. Chiwewesi. Agamba Florence. Where is she? Wali wano. Ali wano Chiwewesi. Ali Alagawa. Chiwewesi wuno. Oh, atobye. Muzukuru w'abarwanyi atendo was yazaliwa abambeja. Chiwewesi utusewa. Muzeyi ntuse na yenwanye bankubira nyama bega basibira ebweru bankubiza enkuba bagamba nza Chiwewesi muzukulu wa muzeyi bagamba okumbisewo. Tofa ku nkuba nange nkubye tofayo. Bakyusemu muzeyi webale kulwana nzize wano kulwana kitabi nabaddeyo naye tabanzikiriza kuyitawo. Ebyo biveeko okusewa. Kuba enkokola. Enkokola nange bazinkuba tofayo. Lwaki bankuba enkokola? Kati emirimu gituusewa. Kati nzikakkanye muzeyi webale kutuwa. Muzeyi watuwa ebyuma ebisala amabaati n'otuwa ekinyiga amabaati ekikola design. Kati emyaka 10 tubikuumye bano bansibira ebweru. Muzeyi basonye Yesu yasonye abaali bamutadde ku musalaba. Kale mbasonyiye ku lulwa ddadi. Bakuba n'aboonoonyi muzeyi okoze omulimu munene. Abaana bo bonna weebali wano nazze nabo era bali awo mu nkuba muwageeko babalabe. Otukozeemu omulimu munene. Watuwa ebyuma n'abakapentwe nabo n'obawa era abavubuka bangi betukutteko b'okutteko muzeyi. Bino si byakwewuusa kubanga weebiri bikola. Kale. Era muzeyi watusuubiza. Kale Chiwewesi tuddemu sente zaffe ze watusuubiza ez'abavubuka tebalina zituwa ze bagamba kutwongeramu. Kale Chiwewesi va mu nkuba kati genda mu tenti va mu nkuba. N'ekirala muzeyi twakula proposal olw'okukola ebintu ebinene tetufunanga ki muntu atuddemu. Muzeyi tuli bamulekwa tetukyalina tutambulirako buli ajja ng'atuvaako. Muzeyi mbadde nsaba ompa appointment kuba nsobola nzijja nkulabe. Muzeyi mpa appointment nkulabe. Kale Chiwewesi jangu wano mu. Neyanziza ssebo neyanzeege kyekyo muzeyi ddadi. Chiwewesi oye. Oye. Jangu wano Chiwewesi. Kyekyo. I don't know whether these people have got Chiwewesi on the routine here. Did you capture her? I visited her long ago. Okay, so that's another form of wealth.
That's another form of wealth, the artisanship. Kakati eyo nayo ngeri ndala ey'abantu abakola emirimu gy'emikono nga kiweeweesu gw'abalazeeko wano abadde ayogera. That is another form of wealth. Era ako gwe gumu ku muwaatu omulala ogusobola okufunira ssente awaka. Obugagga obw'ekika ekirala. Era engeri eyo ey'okukola emirimu gy'emikono nayo ereeta obugagga mu maka. Then we have the manufacturing. Naye ate ng'oggyeko ekyo waliwo ate n'emirimu egikolebwa mu makolero. You people of this area know how many factories are here now. Era mu abantu ba Wakiso mukimanyi bulungi makolero ameka agali mu kitundu kino. You can see some of them here in Matuga. They can show us what they have here. Amakolero agamu mugamanyi wano abamu gatambulamu e Matuga naye basobola n'ogatulagako ku lutimbe ne mugalaba. All those they have got many factories here. Show them of ago gonna ge gamu ku factories amakolero agali mu district ye Wakiso. Namanve. Show them Namanve. Amakolero agamu gali Namanve. Katulege Namanve. Namala mitundu bine ebyenjawulo Kawanda nawala amakolero gano bana Wakiso mugalaba. Now, if you go to Mbare, you can see in one of the factories. Ate ne batwalako Mbare oyinza okulaba ku makolero amalala era Mbare kati ng'ekkolero eryo liri Mbare. Let's enter one of them and see what's inside. Katumuraba emirimo, you can see how many children are working there. Ndowooza mulaba abaana baffe abaana bameka amakolero geteekeddewo emirimu. Olaba abaana baffe bangi baabo bakola. Now that is another type of wealth by big people, the one with a lot of money. That's another type, another form of wealth. Obudeko. okuyita makolero era mulabye Hello. emirimu egyo era nagyo mingi ku lw'amakolero ago abaana baffe bangi. Now that is the Kabondo, the second sector after agriculture. Mulabye nti akabondo k'amakolero gwe gumu ku muwaatu omulala era abantu basobola okuyita okukola obugagga bw'omu maka. Obugagga n'emirimu. Amakolero gatuwa obugagga ate ne gagaba n'emirimu eri bannansi.
Now then you have services. Kati akabondo akokusatu bwe buweereza. Because this is like transport, like borders. Kati obuweereza nga bwogezanga abavuga pikipiki zaffe eza boda. Taxis. Abavuga taxi. The ones who hotels. Abali mu hoteri, abakola mu hoteri, abafumba n'abaweereza mu hoteri. Tourism. Abali mu byobulambuzi. Music and creative arts. Era n'abalala bali mu abayimba abantu mbalaba mu bivvulu, egyo gyonna mirimu egiyingiza ssente. That is all in the services sector. Naye bonna tubabala nga bali mu buweereza. Now the last one, akabondo akasembayo akaleeta ssente obugagga awaka, is ICT, ebyuma bya kalimagezi. Ke kabondo akakozesa ebyuma bikalimagezi. Those machines, you can be here in Kampala. Abakolera ku byuma ebyo ayinza okuba ali wano Kampala, ali Wakiso wano. He's an auditor. Naye nga mubazi wa bitabo. And he can do the auditing work for a company in Canada or United States. Ne mwana wange abeera wano ng'akozesa ebyuma bikalimagezi ng'abalira kampani ebitabo nga kampani eri Canada oba amawanga amalala. And he's paid money here. Naye ng'ali wano ng'era afuna ssente. So I want every Ugandan to know where wealth and jobs are. Kati President ayagala buli Munnayuganda yenna azuukuke amanye obugagga buli luddawa, asobola ate okufuna obugagga. There is an example of Mr. Basangwa who can show us both in one video. Era asaba abogere video eno. Nze Basangwa Johnson, Managing Director wa Jeka Poultry Farm. Jeka Poultry Farm eyaganibwa Bukwenge, Kamuli Municipality, Kamuli District. Mu 2007 twatandika obulunzi nga tutandikira mu Kamuli Town Council by then mu plot yali 50 feet by 100 feet. Ezo futi 5 ku 10 eda itaka. Tutandika tutya twali nga tulina ebyobufuzi wano mu Kamuli nga waliwo ensonga nga chairman wero C5 omugenzi Kawuga bamwidukira Katonda mu ekyumulo eky'emirembe nga bamutwoyiremu abantu bangi abatamu application nga bali kwenda okufuuka ba chairman ba 5. Aye president yaida yatulungamya yakoba tubana abantu mwena temusobola kuba ba chairman ba 5. Aye abantu mujje mukola emirimu egindi ng'okulunda yayogera kulunda embidi, okulunda enkoko, byonna yabyogera. Nze naapikinga mu ky'okulunda enkoko n'atandika efaamu mu 2007 n'enkoko 5. Sawa dino wendogerera ku faamu kuno tize mabega ntambwire. President yada yankyalira mu 2010 nga nina enkoko 5,000 yasanuka ino. Sawa dino tutambwire tulina enkoko mitwalo na mulala tufulumya amagi etwe 2,000 buli lunaku. Etwe 2,000 divaamu milioni 2 buli lunaku. Omwezi diva milioni 6. Omwaka tuba tuli mu bilioni ze 6 n'ekitundu etuba tukola ki kuyingiza. So tuwuliriza omulamwa gwa president okuva ku kiseera ekyo twakati katukigiireko. President abaire musanhufu ino ku bintu byenkoze era nga buli kaseera nkyekingako. Wendogerera kati tulina abakozi 300. Now Basangwa can show us both wealth and jobs. Kati omusajja oyo firimu gye tulabeera Kasangwa atulaga ebintu bibiri, atulaga obugagga ate n'atulaga n'okutondawo emirimu. Because when I went there, kubanga president we yagenderayo 2007 mu 2007 they were fighting for the job of chairman LC5.
baali bonna bagugulana okufuna obwa chairman bwa LC5 obwa district eyo. I told them that you can't all be LC5 chairpersons. Bonna nga buli muntu ayagala kubeera ssentebe wa district ya LC5. But I told them you can't all be LC5 chairperson. Na president n'abagamba naye ekifo kino kiri kimu, mwena temusobola kubeera bassentebe ba district. Why don't you do the other thing, the 7 activities we talked about in 1996? Lwaki abamu ku mmwe temukola omulanga gwe nabagamba ebintu biri bye nabagamba 7 mu 1996 ebiyingiza obugagga awaka? Lwaki abamu temwenyigira mu ebyo mufe ky'okulwanira entebe emu eya LC5? Now for him he just chose poultry for eggs. Kati ku ebyo 7 omusajja oyo n'awuliriza n'agamba nze kaŋŋende n'ekyokulunda enkoko ez'amagi. And he had no big property. He had only 50 feet by 100 plot in Kamuli town. Omusajja oyo yalina buntu butono, yalina just kapoloti 5 ku 10, fuuti 5 ku 10. Omusajja oyo ke yalina kokka n'awuliriza omulanga gwa president. That's why he started with the poultry for eggs. Awo nno mu 5 ku 10 we yatandikira enkoko ez'amagi. And now he's selling 2,500 trays per day. Kati omusajja oyo watuuse atunda tray 25,000 buli lunaku. And he gets 20 million shillings a day. Era afuna obukadde 20 buli lunaku, obukadde 20 buli lunaku. That's 600 million a year, a month. Ekyo kitegeeza nti omwezi aba afuna miliyoni 600. In a year 7.2 billion. Kitegeeza nti omwaka mulamba mu magi omusajja ono afuna obuwumbi 7 mu emitwalo 2 mu 200 mu obukadde 200 buli mwaka, obuwumbi 7 mu obukadde 200 buli mwaka mu magi. And he has now also created 300 jobs. Ate ng'ogyeko obugagga bw'afuna atonzeewo n'emirimu 300. The one who was fighting for a job of LC5 is now a rich man but also a job creator. Omusajja bwe yasanga ng'ali mu kulwanira ekifo ky'okubeera chairman wa LC5, ekyo bwe yakivaako kati mu kiseera kino mugagga ate yatondawo n'emirimu. Now therefore, n'olw'ensonga eyo I want us really to be of one mind on this issue. Kati president abasaba ekintu kino mukiteekeko nnyo essira. Tukkiriziganye ffenna. Era asaba tukkiriziganye. Since 1997, okuva mu 1997 we have been sending money for wealth creation in the homes. Ekigambo kino president azza akiyimba akyogerako essente obugagga obw'omumaka. We started with entandikwa. Twatandika ne programu ey'entandikwa. Then we put NADS. Ne tugenda mu nkola ya NADS. Then we put Operation Wealth Creation. Ne bateekawo enkola ya Operation Wealth Creation ey'abasirikale tugabira ebikozesebwa. Then we put emyoga. Kale ne mugendamu programu ey'emyoga. Youth Fund. Ne mugendamu nsimbi z'abavubuka. Women Fund. Ne mugendamu ez'abakyala. Now, all these were having impact, but not reaching everybody. Ensimbi zino zonna zirina kye zikoze naye kiyinza okuba nga tekirabibwa buli muntu nga buli muntu tezinnamutuukako. That's why there's much more coffee now. Naye olw'ensonga entula okuba zirina kye zikoze kyova olaba nti emmwanyi zeeyongedde obungi ze tulima. From 3 million bags, now we're exporting 9 million bags. Twali tuweereza ebweru miliyoni z'emmwanyi 3 ez'ekikira 6 kaakati tuweereza miliyoni 9 mu mawanga ag'ebweru. Emmwanyi zeeyongedde ze tulima ezakase. The cows were 3 million, they are now 16 million. The cows, ente ezaali miliyoni 3 ze twatundanga ebweru tutunda miliyoni 9 ez'ente ze tulina kati. Miliyoni 16. Kati tulina miliyoni 16 okuva ku miliyoni 3 ze twalina. Maize, bananas, there's big expansion.
kasooli n'amatooke byonna byeyongedde bye tulima mu bungi bwabyo. But we still have poor people. Naye era tukyayina abantu abaavu. So that's why eyo ensonga lwaki when I heard our people saying begabira boka bwe yawulidde era bwe yawulira ng'abantu baga nti abo pulezidenti be batuleetera beegabira bokka tebitutuukako. So I said, okay, if that is the case, then from now on you form a circle in the parish. Kakati ekyo ekigambo pulezidenti bwe yakiwulira ti abantu beegabira bokka n'agamba kati mutandikeewo akabondo k'omuluka kye bayita saako eya buli muluka, where everybody who is above 18 should come and join if he wants. Mu saako eyo buli muntu yenna awezezza emyaka 18 abeera memba mu saako y'omuluka. Now that in a general meeting they should elect a committee. Kati abantu bonna bamala okwewandiisa mu saako y'omuluka mutuula ne mwerondamu akakiiko which will prioritize who gets first. Era akakiiko ako ke kajjanga okutuula okumanya ani aba asooka okufuna. Their job is simply to prioritize. Omulimu gwabwe olw'okuba ensimbi ziba tezimala mulundi gumu kwogeraganya nammwe ne mukkiriziganya ani aba asooka okufuna ani abaddako. The money will go direct to the beneficiary. Omulimu gwabo si kwakwata sente zammwe kubanga sente zigenda ku muntu gavumenti gwe yaziweereza. But now, and I have seen here, naye ku kyalabe wano nekyawulidde wano, I have seen here in the file that Wakiso got 52 billion. President okusinziira ku fayiro gy'alaba alaba nti Wakiso mu sente zeno za PDM yakafuna obuwumbi 52. Now that one has reached 47,000 families. Kati ensimbi ezo zituuse ku bantu 47,000 mu Wakiso. The homesteads in Wakiso are more than that. Naye ye amanyi nti amaka gasingawo nnyo mu Wakiso ku 47,000. But it's good that the 47,000 got. Naye musanyufu nti newankubadde amaka mangi mu Wakiso tegannafuna naye atisti amaka 47,000 go gafunye. So if there was unfair distribution, we shall sort it out. Who was deciding? Bwabanga waaliwo enkola embi mu kulonda abafuna ssente ekyo tujja kikolako. Obutali bwenkanya. Bwabanga waliwo obutali bwenkamanya mu kugabanya ani afuna ani addako ekyo kijja kukolebwako. Who was deciding? Are you the one who elected him in the General Assembly or what? President abuuza nti abantu abo abasalawo ani afuna naddako mmwe mwabeerondera mu lukiiko lwammwe olw'omuluka. Now, where I get complaints, waafuna okwemulugunya, I send Galabuzi here, he's here. Galabuzi waali mutabani wammwe wano munnawakiso. And Majezi Rafael. Ne Rafael Majezi, Minister wa local government. The Kachiko, how was it elected? Was it elected by the whole assembly? Bagenda kujja okwebuuza ddala akakiiko president kayogerako okw'omuluka kalondebwa bantu bonna omuluka. Oh, some people just constituted themselves. Oba abantu baatuula bo ne beerondamu akakiiko bo bokka. That one is not a problem. If there was just unfair, as long as they got, next time we are going to sort it out and we'll do it more fairly. Ekyo kizibu n'esi kinene nnyo. President agambye ajja kikolako era omulundi ogulala enkola eno yeeyongera okulongooka. The real problem is, kizibu ekinene kizibu kyennyini is if there are people
who deducted on the money of the beneficiaries. Ekizibu ya President kyalaba kwe kuba nti abantu abaali baweereddwa miliyoni mpo ky'okuweebwa miliyoni ssente zaabwe zaatoolebwako. That's a crime now. Ogwo guba gufuuse gwa naggomola. You have to punish those. Era abantu abakola ekyo balina okuvunaanibwa. Now, the money of course was not enough, could not reach everybody at the same time. President akimanyi nti ensimbi ezo zaali tezimala, tezisobola kutuuka ku buli maka omulundi gumu. Now, therefore, now that, but everybody has seen the bunuzi, the sweetness of that money. Naye olw'okuba President agamba nti buli muntu akirabye nti ensimbi zino zitugasa, buli muntu alabye obuwoomi bwazo, buli muntu alabye engeri gye zisobola okutuyamba. It's money which is sweeter than the money of the money lenders. Nti era ensimbi zino zinyuma okusinga ze tujja mu bawozi ba ssente zino zitwanguyira. That's why people are fighting for them. Kyova olaba nti ez'abamanerenda mwaziguddeko kati mwagala zino eza PTM. So therefore we are going to put more money now. N'olw'ensonga yo President agambye agenda kwongera ku ssente ezijja ku buli muluka. Now for the youth, kati eri abavubuka, we had said 30% goes to the youth. Mu biragiro ebyasooka baali bagamba nti ssente ezijja ku muluka miliyoni 3 zibe z'abavubuka. And 30% goes for the women. Era miliyoni 3 gabe g'abakyala. So you wonder what's happening. Kati President yeebuuza kiki ekyaliyo ssente ezo zaatuuka mu bavubuka n'abakyala. Is it happening? Zaatuuka. Or there is a problem. Oba waliwo ekizibu. But if there is a problem, that is solvable. Naye banga waliwo ekizibu ekyo kinogeka eddagala era eddagala lijja kunogebwa. Because all those things are happening within Uganda here. Kubanga tekiri wano wokka n'ewala gye kiri. No. All those happenings are happening here in Uganda. Whatever is happening here in Uganda. Kubanga buli kibeera wano mu Uganda. All of that is happening within Uganda here, not in Congo, not in Sudan. Kubanga ebyo ekyo mulabanga ekizibu tekiri bweru, tekiri ku mwezi, kiri wano mu Uganda. We can therefore forensically dig it up and solve it. So olw'okuba kiri wano Uganda tusobola okukyekenneenyeza ddala ne tulaba ekizibu we kyava. So therefore, n'olw'ensonga eyo, I'm very happy that the PDM money is already doing some good work. Musanyufu nnyo kubanga newankubadde ezo ezajja alabye nga zirina kye zikozeeko. The few who have got have done well. Abo abatono abaafuna alabye obujulizi nga balina kye bakoze. Now we can expand it and do more. Kati agamba kasumulule PDM yeyongere obungi, sente zeyongere ku muluka. The experiment has done very well. Kubanga kuno kwabadde ng'okugezesa naye President agambye nti kyeyagezesezza alabye nga kyakoze kati kayongere ssente ku muluka. NRM oye! NRM juu! Omusajja omukulu w'enkofiira oye! Abaana bazzukulu b'abalwanyi oye! Wakiso oye! Buganda oye! Uganda oye! East Africa oye! Basebo ne bannyabo President abeebazizza nnyo mwenna obugalo. Mwebale kugumira enkuba abazzukulu b'abalwanyi. Mukama wange tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mukama wange nsaba abafulaga beyala abasemberawo Mukama wange wonooba osiimye bakwasibwe ebendera zaabwe mu butongole. Nsaba Oweekitiibwa Mayanja Moses ayimiriddewo ku lwa Busiro North sembera wali ewali President. Nsaba Oweekitiibwa Talemwa Christopher ayimiriddewo ku lwa Kyaddondo East sembera wali ewali President. Nsaba Oweekitiibwa Yidi Matovu Bugagga ayimiriddewo ku lwa Nansana Municipality sembera wali ewa President. Nsaba Oweekitiibwa Hajji Abudu Kiyimba owa Busiro East sembera wali ewa President.
nsaba okiibwa Kananula Daniel owakirya municipality sembera wali wa president, Begira Sam owa youth wa central genda wali wa president, ate Nsubuga Hamidu mayor Nansana municipality, ate nebulamu Alan mayor Kira municipality. Musembere wali tufune fulaga zaffe. Bwe tunaamala abavubuka Luzindana n'abakyala abatonotono tujja kufunayo ekifaananyi. Tweyanziza nnyo. Mukama wange Engineer Ian Cheyune yakutte fulaga eya district nga ssentebe owa Wakiso district. Mukama wange kanzije naye awo. Mu kiseera kino pulezidenti waffe era flag bearer waffe akwasa bendera bamemba ba paalamenti abeesimbyewo ku tikiti yaffe ya NRM. Ali mu kubakwasa, agenda kukwasa omu ku omu, bajja kuba nga bava abakwasiza ng'abaagaliza obuwanguzi. Era mu kiseera kino vice chairman waffe ow'ekitiibwa Haruna Kasolo ali ne president okuba nti omulimu guno ogw'aba flag bearer nagwo guggwa bulungi. Ba flag bearer baffe mukyala ka Yesu Beth mutabani waffe basaba ne banyamukubireko maama mu bugalo, ne maama ayimiridde. Kati ba flag bearer bagenda mu kifaananyi ne president, bagenda mu kifaananyi, baabo bakyali mu kifaananyi ne president. Ekifaananyi ekyo era bwe bakimaliriza tujja kuba nga tuyimba oluyimba lw'eggwanga okumaliriza. NRM oye! NRM oye! Pulezidenti abeebazizza mwenna batabani b'abalwanyi okuba nti mugumidde enkuba, mulaze obugumu bwa bajjajja bammwe, nti bajjajja bammwe abazira ennyo abaatusooka baalwana nnyo mu ntalo ne balyagala nnyo eggwanga lyabwe. NRM oye! Mu kiseera kino ba flag bearer bavaayo era tugenda kufuna oluyimba lugamu nga bavaayo bagende mu tent tube n'oluyimba lw'eggwanga. Kale national anthems. Tugenda kuyimba enyimba zaffe ez'eggwanga otandikira ku kibuga kya Buganda, East Africa, ate tusembeeyo national anthem. DJ
tajja genda tajja genda tajja genda tulina obululu tajja genda tajja genda tajja genda tajja genda tajja genda tajja genda. National anthems. Tajja genda tajja genda tajja genda tajja genda tajja genda tulina obululu tajja genda tajja genda. Kale katuyimbe ekitiibwa kya Buganda wamu ffenna okuva edda n'edda eryo lyonna Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Twesiime nnyo olwakyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikumenga. Oh Uganda, may God uphold. We lay our future in thy hands. United for but together we omusajja omukulu ow'enkofiira oye NRM juu banaye mwebale gumira enkuba mwebale nnyo mwebalire ddala bannawakiso mulaza amaanyi mwena mukomeewo tusibule ejjajja mwenna abali ku lubalaza muyingireewo tusibule ejjajja emikono waggulu. Chemani Mayanja weebale nnyo, Honorable Rosemary Seninde weebale nnyo, twebaziza nnyo President waffe Mama Janet weebale okujja mu nkuba. Mama waffe tukwaniza weebale nnyo weebalire ddala obugalo bwa Mama Janet, obugalo bwa Mama Janet. NRM oye kiri kitya obulu bugenda kuyiikanga bw'olabye enkuba olwaleero ewakiso. Enkuba etuwadde omukisa gye muli obugalo bwa jjajja musajja bassebo ne banyabo abazzukulu b'abalwanyi gye muli obugalo bwa jjajja musajja buluwa fenna wuuba 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 wuuba. Tajja genda tajja genda tajja genda tulina obulu. Tajja genda tajja genda tajja genda muzeeyi amalako. Tajja genda tajja genda tajja genda tulina obululu. Tajja genda tajja genda tajja genda muzeeyi amalako. Tajja genda tajja genda tajja genda tajja genda tajja genda tulina obululu. Tajja genda jjajja amalako. Tajja genda tajja genda tajja genda tajja genda